Warum sterben manche Volkswagens schon bei 140.00 Meilen? Rennt an der Locker über 300.00 kommen? Gleicher Motor, gleiches Logo, aber völlig unterschiedlich Gewohnheiten. Den Langlebig VWs haben keinen Glock. Sie wurden einfach anders gepflegt, mit Routinen. Die meisten Fahrer neu lernen. Das hier sind keine Tipps aus dem Verkaufsprospekt. Sie kommen von Schraubern aus der Praxis und fahren mit hohen Laufleistungen. Das ist des Auto-Diaries, und heute verraten wir der 11 Gewohnheiten. Die Lebensdauer deines VW verdoppeln können. Bleib bis zum Ende, denn da gibt's noch einen speziellen Batterietrick. Der dein Auto in einem eiskalten Morgen retten, kann dat los GEHT Single Quotes S.1. Setzt das Gehirn deines Getriebs Zurückhart Schaltvorgang. Versugerungen, dieses nervig Gefühl, das Auto nachdenken muss. Bever sich bewegt.wen sich dein VW so anfühlt. Denkst du vielleicht, das Getrieb sei hinüber. Aber in den meisten Fällen braucht es einfach nur einen Reset. Modern VWs benutzen eine Adaptive Schaltlogik. Das Getrieb lernt deinen Fahrstil. Wenn du dein Fahrverhalten änderst, oder die Software sich mal verschluckt, behält es schlecht Angewohnheiten. Du brauchst dafür keinen Tester. Nur 5 Minuten, Zündung an. Motor aus, Gaspedal komplett durchtreten und 15 Sekunden halten. Loslassen. Zündung aus, 2 Minuten warten. Den Motor starten und 15 Minuten sanft fahren. Was du damit machst. Du setzt die Geheime und die Getriebadaption bei DSG und Tiptronic Getrieben zurück. Das kann einen riesigen Unterschied machen. Fahrer berichten von weiteren Schaltverjüngen. Weniger Versägerung und bessere Geheime, sofort. Das ist Wartung auf Werkstattniveau. Direkt für deiner Haustür. Und sie kostet dich gar nichts dazu. Den versteckten Eco-Modus aktivieren verliert du Reichweite. Früher 30, jetzt nur noch 26 Meilen pro Galloni. Bever du den Spree oder das Wetter beschuldigst. Probier das hier. Manche VWs haben einen ultraeffizienten Modus in der Elektronik versteckt. Word für Abgastists. Entwickelt, funktioniert aber auf der Straße. Genauso gut so aktivierst du in, Zündung an, ACOFF, und Heckscheibenheizung gleichzeitig für 3 Sekunden. Gedrückt halten, wenn dein Modell das unterstützt. Siehst du einen kurzen Blinkimpuls im KOMBI-Instrument. Das war's. Du bist drin. Dieser Modus ändert ein Spritz, und Sonnenfelder in Richtung Verbrauchsoptimierung. Du verlierst ein bisschen Spontanität am Gas, aber du entsteht zu 12% Kraftstoffversparnis. Bei einem Golf TSI Baujahr 2018 ist das der Unterschied zwischen etwa 410 Meilen pro Tank und 460. Im Handbuch steht das nicht. Die meisten Händler erwähnen es nicht, aber existiert. Unter FUNKTIONIERT.3 start deinen Diesel Profis ist eiskalt. Du drehst den Schlüssel und hörst nur ein müdes Durchdrehen. Der Albtraum jedes Dieselfahrers im Winter, TD ist Syndrobus. Aber wenn die Batterie kalt ist und die Glockersen nicht richtig arbeiten, tun sie sich schwer. Vor allem nach 100.00 Meilen. Hier ist der Trick, bever du überhaupt den Schlüssel drehst. Kupplung durchtreten. Bei Automatik, Bremstreten, Zündung auf an. Warten bis die Vorgelklampe erlischt. Zündung wieder aus. Vorglühvorgang noch einmal wiederholen. Erst dann start und was das bringt. Die Glockersen bekommen mehr Zeit. Den Brennraum zu erhitzen. Der Entlasser hat es leichter, der Motor zündet sauberer. Dieser Trick stammt von TDI-Fahrern aus Minnesota und Bayern. Damit springen die Autos selbst bei -10 Grad sauber an. Kein Uages Orgon. Kein Batteriequelle, nur ein cleverer Kaltstart vor. Lass deinen Motor wieder atmen, du drückst aufs Gas, nix. Trügs ansprechen, unruhiger Leerlauf. Bever du in Panik verfällst. In vielen VWs liegt das Problem nicht am Motor, sondern in der Luft, die Hineinzahl. Zwei sind hier entscheidend. Der Luftmassenmesser macht die Drosselklappe mit der Seite lagern. Sich Schmutz und Elnebel auf beiden Teilen ab. Die Folge, falsch Luftwert, schlecht Verbrennung. Hoher Verbrauch, G 20.00 Meilen, MAF ausbauen und mit Sensor Gignitem Reiniger scubbern. L 30.00 Meilen, Drosselklappe mit Mikrofaserduck und Drosselklappeneri scubbern. Allein das kann laut VW Service Daten bis zu 18% Kraftstoffversparnis bringen. Noch wichtiger, du bekommst die nackig Geheime und den ruhigen Leerlauf zurück. Die dein Auto beim Neukauf hat, 15 Minuten Arbeit, $10 Material. Und es fällt sich in ein kleiner Motor Reset. 5. Die teuerst undick Ticket.
Die du nicht Klimatal nicht nach Aufmerksamkeit. Ich tropft nicht so sichtbar weil ich riecht nicht so auflig wie Branter Gummi. Und die meisten Fahrer schauen erst drauf, wenn ich schon zu spät ist. Aber sobald der Temperatursieger hochsteht, ist der Schaden meist schon eingerichtet, was als kleines Leck angefangen hat, endet oft mit einem versagenen Zylinderkopf oder einem Riss im Block. Ein zerstörter Motor in einem Auto, das von außen noch perfekt aussieht. VW-Motoren wieder to point 0 TSI oder TDI verlassen sich auf ein Druckaufschlags. Geschlossenes Kühlsystem. Als muss dicht sein, von den Schellen und den Turboschlacken. Bis hin zum Kunststoffausgleichsfilter und der Spritzwand. Ein einziger Sprayerflansch oder ein Lose-Skal kann Luft ins System bringen. Und Luft ist lich, sie verursacht Hotspots verfälscht. Temperatursensitive die Zylinderkopf-Fichtung. Mechaniker in Deutschland prüfen deshalb bei jedem Ölwechsel das Kühlsystem. Nicht nur den Stanzendern auch die Farbe. Den Geruch und den Druck bei Betriebstemperatur zulicher Geruch. Oft ein Zeichen für ein Lack. Rosafarben Krust am Turbo oder Thermostat. Getrich nichts G13 Kühlmittel. Und wenn ein Kühlerschlauch sich weich oder eingesigen anfühlt, wenn high ist, dann ist flig. Du solltest das System artem einmal im Jahr entlaufen. Ein Luftbläs im Wärmetauscher kann deinen Motor überhitzen, und das du es direkt merkst. Laut DAC-Pannenstatistik ist jeder wird VW-Ausfall auf ein defektes Kühlsystem zurückzuführen. Das ist nicht selten, das ist normal. Der Unterschied zwischen Nachhausfahren und Abschleppdienstrufen hängt oft an einer $5 oder einem ignorierten Ausgleichsbelter du dich früh darum. Dank der dein Motor Espter, 6, Verges. Was im Handbuch zur Ölwechselinterval steht dein Bordcomputer sagt dir 10.00 Meilen bis zum nächsten Ölwechsel. Der Händler sagt, als kein Problem, frag aber mal jemanden, der schon einen Turbo TSI zerlegt hat, du wirst ihn ganz anders alhören. 10.00 Meilen megen bei einem alten, saugenden Jetta okay sein. Aber wenn du einen modernen 1.4, 1.8 oder 2.0 Turbo unter der Haube hast, arbeitet dieses L in Dauer Hochstress. Diese Motoren laufen higher drehen heran verlassen sich stark auf Turbolator. Die mit über 150.00 U per Minute laufen bei langen Intervallen, bot sich die Schutzig de ils absinkt die. Viscosität verbren sich die Additivati. Ersten Opfer, die Lagerwarm. Turbo, das L kocht im Hyun Teil de Turbos und bildet Klebrige Kohleblagerung, sogenanntes Koking. Wenn das einmal startet, klemmt die well. Der Flussword schlechter, der Gesamt Turbo verschleicht schneller. 1.00 Turbolator. Zerstört durch einen verspäteten Ölwechsel. Deshalb werden Erfahrene Deutsche Mechaniker nicht. Sie wechseln das L auf 5.00 bis 7.50 Meilen. Uns war nur mit Synthetik. Das VW 500.00 oder 507.00 erfüllt. Kein Generation 5W3OL. Kein Long Life Marketing Versprich. Nur die richtige Specifications richtigen Zeit.studien in den USA bestiegen das. Motoren mit 10.00 Meilen Intervallen. Haben nach 100.00 Meilen fast doppelt so viel Turboschäden wie Motoren. Mitkers Ehren Intervallen.wen du deinen VW also länger. Als die Garantie behalten willst, verges den Plan im Handbuch. Folgt dem Plan der Lut, die diese Motoren wirklich FFNEN. Wechsel früher. Nuts das richtig L. Dan erlet dein Motor vielleicht 150.00 Meilen. Und das du in Gemmels öffnen MUSST.7. Dein Innenraumfilter killt die Performances get nicht nur die Klimaanlage. Ein verdreckter Innenraumfilter bremst mehr als nur den Luftstrom im Cockpit. Es ut Widerstand im Fixsystem. Belastet den Gebelsmotor. Und kann in manchen Fällen sogar messwert im Ansaugbereich. Beeinflussen. VW schreit 30.00 Meilen vor. Das ist nur ein Richtwert. Die Realität liegt bei 15.00 Meilen, vor allem, wenn du, in der Stadt verstehen Bostelenberger General in staubiger Umgebung sitzen. Durch einen Aktivkohlbeshend OEM-Filter. Der verfünft mehr Partikel ab, reduziert Geruch und heilt das System sauber. Daten von Bosch zeigen. Ein stark verstopfter Filter kann die Effizienz der Luftung 21% senken. Das betrifft den Scheibenentissund. Klimaanlage dein Frischluftfuels. Kampft wegen eines $10-Filters.wechsel. In einmal im Jahr, den Lunge und dein Auto werden es dir. DANKEN.8. Wie dein VW sich wieder schnell. Unfall du bekommst in Reparatur, in neue Batterie. Ein Software-Update.
und plötzlich fällt sich dein VW langsam in das Gasse nach mit Treg. Schalten weich, aber voll. Also das Auto vergessen, wie es fahren soll, und auf ihn Art stimmt das auch. Modern VWs verwenden adaptive Lernfunktion für Gas und Getriebe. Wenn du die Batterie abklemmst oder Steuergerät zurücksetzt, gehen sie zurück auf Basiswert. Sie vergessen deinen Fahrstil, das zu korrigieren. Mach ihn Drossel klappen Adaption, Batterie abklemmen. 5 Minuten warten Batterie wieder anklemmen Sendung an. Motor aus Gaspedal vollständig durchtreten und 10 Sekunden halten los Lensing Ausmeter starten. Und sanft los Verendemit sags du dem Steuergerät. Lern neu, es holt sich sein Referenzpunkt für Gastelling und Drossel klapp neu. Das bringt, Schürfer. Gasana McLaren Schalt Punktedes typisch. Ausgegeben VW Fahrgefühl Zurich Techniker machen das nach jedem Update. Du solltest dies auch tun. 9. Stell dein Fahrwerk wieder her. Stautem Verwechsel dein VW ist früher aber Bodenwellen geglitten. Hut fällt sich jedes Schlaglich wie ein Faustschlag an. Die Lenkung ist schwammig, und in Kurven hörst du Poltergeräusch von vorn. Wir denken sofort, die Studium sind kaputt, aber Studium sind robuster. Als die meisten glauben, was wirklich verschleiht, sind die weichen Teil dazwischen, die Dammlager, die Korlenkerlager und die kleinen Gummimetallelemente. Die bei jedem Bremsen, Lenken und jeder Bodenwell arbeiten. Nach 90.00 bis 100.00 Meilen sind sie rissig, weich und ausgeschlagen. Wenn sie nachgeben, fällt sich das Auto an. Als ob Grocery und Fahrwerk nicht mehr zusammenarbeiten. Tauschst du nur dies Teil, fällt es sich an, als würdest du jede Schraube im Auto wieder ansehen. Die Lenkung wird präziser, Schläge werden sauber abgefedert, Geräusch und Vibrationen verschwinden. Das Auto fällt sich nicht härter an, es fällt sich einfach wieder deutsch an. Deshalb schweren viele GTI-Fahrer auf dies Manum. Es geht nicht Tieferlegen oder Rennstrecken-Setup. Es geht darum, dieses satt, sicher Gefühl zu bringen. Bei dem dein Auto förmlich auf der Strauklet. Und das geht für ein paar hundert Euro. Ungewinde Fahrwerk und Komplettumbau. Nur durch Kluge Wiederherstellung. 10. Warte nicht auf VWs DSG Interval. Das DSG ist in der besten Erfindungen von Volkswagen. Schnell, effizient, direkt, aber nur, wenn es richtig gepflegt wird. Es bestet aus zwei Kupplungen, einem präzisen Hydrauliksystem, mehreren Ventilen und Sensoren sowie einer Mechatronik, die els in Millisekunden steuert. Dieser Gesamttanz hängt von einer einzigen Sache ab, Sobrum, Stabilem. Volkswagen empfiehlt einen DSG-Service al 80.00 Meilen. Aber die meisten Mechaniker, die dies Getriebe wirklich öffnen, sagen, viel zu spät. Mit der Zeit verschmitzt das DSGL durch Kupplungsabrieb. Verliert sein Viskosität und der Schutzfilm baut sich ab. Dann beginnt die Lawine, die Kupplungen rutschen, die Mechatronik leidet. Die Schaltvorgänge werden unruhig. Erfahren VW-Fahrer wechseln ihr DSGL deshalb al 40.00 bis 60.00 Meilen. Nicht, die Vorschrift zu erfüllen, sondern ihr voraus zu sein. Borg Warner, der Hersteller vieler DSG-System, findet heraus, dass früher Wechsel den Kupplungsverschleiß bis zu 40% reduzieren. Das ist nicht einfach Wartung. Das ist Schutz. Ein DSG-Service kostet etwa 300 Euro. Ein neues DSG-Getriebe mindestens zu 0.500. Matches wie die Deutschen. Früh wechseln, lang schalten. 11. Beste deinen eigenen TEV und die Einfahrt zu verlassen. In Deutschland geht es den TV. Streng, gründlich, gnadenlos. Jede Lamp, jeder Schlauch, jeder Millimeter Bremsbelag wird geprüft. Füllst du durch, darfst du nicht fahren. Du brauchst zwar keinen TV-Aufkleber, aber die Gewohnheit dahinter ist Gold wert. Als 6 Monate solltest du selbst einen Kursencheck machen. Wirf einen Blick auf den Riemen. Siehst du Riss, Glanzstellen oder Ausfranzungen? Druck die Kühlerschlag, fühlen sie sich weich, rissig oder aufgequollen an? Prüf auf Flüssigkeit ständig und auch die Farbe der Flüssigkeiten. Schau durch die Felgen auf die Bremsbelag. Miss den Riefen Luftdruck und kontrollier das Profil. Das dauert keine Stunde. Kann dir aber 1000 Euro ersparen. Klein Lex werden zu großen Schäden. Ein rissiger Schlauch führt zur Überhitzung. Glattreifen führen zu Unfällen. Es ist einfach. Vorbeginnt und genau so halten viel Deutsche Fahrer ihr Autos weit über 100.00 Meilen am Leben. Bonus-Hack. So holst du aus einer toten Batterie nach einen Start heraus, es ist eiskalt. Du stiegst ins Auto, drehst den Schlüssel, nur ein Klicken, kein Durchdrehen. Du denkst, die Batterie ist tot.
aber manchmal ist sie nicht tot, nur zu schwach. Sofort Strom zu liefern, probier das. Bever du Starthilfe holst oder jemanden anrufst, schalt das Abendlicht für 30 Sekunden ein. Dann Licht aus, warte 10 Sekunden. Druck das Gaspedal dreimal durch. Jetzt starten, was passiert dabei? Du wächst die Batterie. Die Platten erwärmen sich leicht, und die Oberfläche der Sulfatschicht wird belastet. Genau dies Sulfatierung blockiert bei schwachen Batterien oft den Stromfluss. Flotten Mechaniker in kalten Regionen nutzen diesen Trick häufig. Aus eigentlich toten Batterien nach einen Start heraus zu holen, das ist kein dauerhaft Lösung. Aber oft reicht dies, zur Arbeit zu kommen, nach Haus zu fahren oder zumindest in die Werkstatt zu gelangen. Es dauert weniger als 1 Minute, und kann dir den Morgen retten. Wenn dir euch nur ein Tipp geholfen hat, gib diesem Video ein Like, so können wir dir mehr ehrlich Schrauber-Tipps liefern, die dein Händler dir niemals verraten wird. Und wenn du willst, dass dein VW länger, starker und smarter Guft, abonniere des Auto-Diaries. Schau dir auch unsere anderen Videos an, für echt Praxislösungen. Deutsche Geheimnisse und die Gewohnheiten, die VWs wirklich legender machen.